Het GEBEURT verloren gevoel, alsof opdrift was in oceaan van willekeurig gebeurtenissen? Het ooit naar leven gekeken naar die uitdagingen, die pagen en zelfs die onverwachte vreugdes en afgevraagd, waarom? Waarom ik? Waarom nu? Die modern samenleving leert ons het leven te zien als reeks ongelukken en toevalligheden. Toevallige ontmoeting, gemist kans, plotseling zicht. Maar wat als dat niet zo is? Wat als elk persoon die ontmoet, elk obstakel dat tegenkomt, en elk moment van stil deel uitmaakt van groter, dieper plan? En wat als we zouden vertellen dat, vanuit het perspectief van duizendjarig wijsheid niets, absoluut niets toevallig gebeurt? Welkom bij reis de gebeurt van die werkelijkheid zal harde vernemen. In die video van vandaag duiken we in het hart van die boeddhistische wijsheid dit en waarheid te verkennen, alles wat gebeurt heeft DOEL. Dit is geen belofte van gemakkelijk antwoorden, maar uitnodiging voorbij de sluier van willekeur te kijken en de verborgen orde van het universum te ontdekken. Bereid je voor te ontvallen hoe die gebeurtenissen in je leven, God of slecht, in werkelijkheid perfect georchestreerd lessen zijn voor jou ontwijken. Blijf bij ons, want wat je gaat horen, kan niet alleen veranderen hoe je de wereld ziet, maar ook hoe je erin leeft. Hoofdstuk ik, de special van karma, het begrijpen van de wet van oorzaak en gevolg. Te begrijpen waarom niets toevallig is, moeten we eerst kijken naar de fundamental wet die het universum regeert, volgens het boeddhisme, karma. Laten we beginnen met het ontkrachten van mythe. Wanneer we het woord karma horen, denken velen in het westen en het lot, en soort bestraffend kosmische gerechtigheid, bijna als onzichtbaar rechtbank die beloningen en straffen uitdeelt. Maar in de boeddhistische wijsheid is karma iets veel diepers, subtilers en bovenal onpersoonlijks. Het woord karma in het Sanskriet betekent simpelweg actie. Het is geen extern kracht die jou toekomst bepaalt, het is je eigen actie. Het boeddhisme leert ons dat het universum werkt volgens natuurwetten, en karma is daarin van net zo fundamenteel als de zwaartekracht. Net zoals de zwaartekracht dicteert dat als je een steen loslaat, deze zal vallen, zo dicteert de wet van karma dat elk opzettelijk actie, karma, onvermijdelijk een resultaat, vipeka, zal produceren. Het doel van dit begrip is niet angst voor straf te genereren, maar een gevoel van diep verantwoordelijkheid te weken. Je bent geen slachtoffer van die omstandigheden, je bent de architect van je realiteit. Elk gedachte die je voelt, elk woord dat je spreekt en elk actie die je onderneemt, is zaad dat wordt gepland. De boeddha was duidelijk, karma is bovenal intentie setana. Het is de wil achter de actie. Twee mensen kunnen dezelfde feest dat verrichten, maar de intentie erachter bepaalt het karmische resultaat. Als je per ongeluk tegen iemand aanbotst en hem onverloopt, is het karmische resultaat minimaal. Maar als je iemand opzettelijk dooduit, zelfs als de feest val hetzelfde is het karmische zaad dat gepland wordt donker en zwaar. Waarom is dit belangrijk? Omdat het ons laat zien dat het doel van ons leven begint in ons eigen geest. Voordat we handelen, denken we. Voordat we spreken, hebben we een intentie. Het boeddhisme nodigt ons uit houders van ons gedachten te zeggen. Als een doel heeft, is het doel van het huidige moment het cultiveren van zijn intenties van vriendelijkheid, metta, mededogen, karuna, medevreugde, mudita, en gelasmoedigheid, upekka. Elk boos gedachte is zaad voor toekomstig leegten. Elk medeleven gedachte is zaad voor toekomstig vrede. Het doel is niet iets dat je daarbuiten vindt, het is iets dat je herbinnen creëert, elk moment met elk intentie. Karma is niet onmiddellijk. Dit is een ander groot misverstand dat ons doet geloven dat de wereld willekeurig is. We planten een zaadje en verwachten dat de boom onmiddellijk groeit. Als we iets goeds doen en gebeurt niets goeds, raken we gefrustreerd. Als we iemand schadelijk zien handelen en belooien, twijfelen we aan de rechtvaardigheid van het universum. Maar karma is als landbouw. Sommige zeiden ontkemen snel, je glimlacht naar een vreemde actie en hij glimlacht terug resultaat. Dit is karma dat in dit leven regeert. En zeiden zeggen als eikenbomen, ze hebben tijd nodig. Ze hebben de juiste omstandigheden nodig, de juiste grond, het juiste water, het juiste zonlicht, te regen.
Op dezelfde manier kuren ons acties karma potentialiteiten. Deze potentialiteiten kunnen dagen jaren of volgens het boeddhisme zelfs heel levenslepen blijven. Het doel hiervan is ons geduld en vertrouwen in het proces te leren. We handelen niet correct om een onmiddellijk beloning te krijgen, we handelen correct omdat het juist is om te doen, met het begrip dat de oogst op het juist moment zal komen. Het universum vergeet niet. Elk actie is een energie die in beweging is gezet, en die energie moet, volgens de natuurwet, haar cyclus voltooien. Het leven dat je nu leeft, is het resultaat van het rechten van zijden die lang geleden zijn gepland, net zoals je acties vandaag de bodem van je morgen bepalen. Het is hier dat het concept van karma verweven raakt met de cyclus van samsara, de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. Voor de boeddhistische wijsheid is dit leven niet het begin noch het eind. Het is een hoofdstuk in een heel lang boek. De omstandigheden waarin we worden geboren, ons familie, ons land, ons gezondheid, ons aangeboren talenten, zijn geen ongelukken. Ze zijn het direct resultaat van ieder acties die zijn gericht. Dit is geen rigid kastenstelsel of een gevangene straf. Het is een leersysteem. Het is een omgeving die perfect is ontworpen voor de lessen die we moeten leren. Als je in een situatie van constant conflict bevindt, is het doel misschien om geduld en niet reactiviteit te leren. Als je met privileges bent geboren, is het doel misschien om vrijgevigheid en niet arrogantie te leren. Karma is geen straf. Het universum probeert ons geen pijn te doen. Karma is een leraar. Het is een spiegel die ons de aard van ons eigen acties terugkaatst. Als we niet houden van wat we zien in de spiegel van ons leven, leert het boeddhisme ons dat het breken van de spiegel, en de schuld geven de wereld het lot geen zin heeft. Het doel is om het gezicht te veranderen dat wordt gereflecteerd. Het leven presenteert ons herhaaldelijk dezelfde lessen op verschillende manieren, totdat we eindelijk leren. Het doel van een slechte gebeurtenis is niet om ons te straffen, het is om ons wakker te maken. Het is een oproep van het universum die zegt, let op. Is hier iets dat je moet zien. Is een actie, een intentie, een mental patroon dat dit resultaat veroorzaakt. Het is tijd om te veranderen. Zitten we dan vast aan ons verleden karma? Als alles wat gebeurt het resultaat is van het verleden, waar is dan de vrije wil? Dit is de schoonheid van de boeddhistische wijsheid en hier vinden we ons kracht. Het verleden bepaalt wat ons overkomt, maar het heden bepaalt hoe we reageren. En die reactie is het nieuwe karma dat we keren. Het doel van het bebreken van karma is niet om te treuren om het verleden, maar om het heden te bekrachtigen. Het huidige moment is de enige plek waar we mest hebben. De Boeddha leert dat, hoewel we de zijden die al gepland zijn niet kunnen wissen, we kunnen beïnvloeden hoe ze reagen. We kunnen ons karma zuiveren. Hoe? Door de bewust acties die we nu ondernemen. Door het idol uitvoerig pad, het cultiveren van het juist inzicht, de juist intentie, het juist spreken, het juist handelen, het juist levensonderhoud, de juist inspanning, de juist mindfulness en de juist concentratie. Wanneer je op een moeilijk situatie reageert met woede en haat, geeft je water en de negatieve karmische zijden en plan je nieuw. Maar wanneer je ervoor kiest met groot inspanning te reageren met geduld, begrip en mededoogen, stop je met het water geven en de oude zijden en plan je zijden van bevrijding. Het doel van karma is uiteindelijk vrijheid. Het leert ons dat geluk en lezen geen dingen zijn die ons willekeurig worden gegeven door een god of het lot. Ze zijn het resultaat van ons eigen acties en intenties. Karma geeft ons de macht terug. Het vertelt ons, je leven ligt in je handen. Dat is het altijd geweest. Elk moment is een keus. Elk moment is een kans om een ander zaadje te planten. Het doel van alles wat gebeurt, is ons daarom de reflectie van onszelf te tonen, zodat we uiteindelijk het pad van wijsheid en mededogen kunnen kiezen. Als dit eerst sleutel over karma je perspectief al begint te veranderen, stel je dan voor wat de volgende 9 hoofdstukken zullen doen. Om deze reis met ons voort te zetten en geen enkel deel van deze wijsheid te missen, abonneer je nu op het kanaal en activeer het belletje. En als je waard het gewild in deze boodschap, laat dan je like achter zodat deze filosofie meer mensen kan bereiken die op zoek zijn naar een doel.
Hoofdstuk 3, het doel van lezen, die weer waarheden. Wanneer we naar de wereld kijken, is het onmogelijk om de aanwezigheid van lezen te negeren. Het manifesteert zich als zicht, veroudering, verlies, angst, frustratie en de diep ontevredenheid die zelfs de momenten van schijnbaar geluk doordringt. Veel geloofssystemen proberen lezen te verklaren als eenvoud, gedeeltelijk straf of pech. Het boeddhisme benadert lezen dukkha echter op een radicaal ander manier. Voor de boeddha is lezen geen ongeluk dat vermeden moet worden of een straf om te vriezen, het is het startpunt van de heel spiritual reis. Het doel van lezen is om ons grootste leraar te zijn. Het fundament van het boeddhisme rust op de vier waarheden, en de eerste waarheid is deze, is lezen. De boeddha was niet pessimistisch, hij was een realistische arts. Om een zicht te genezen, moeten we eerst diagnosticeren dat deze bestaat. De meesten van ons brengen ons heel leven door met het ontkennen van deze waarheid. We verdoven ons pijn met entertainment, afleiding, bezittingen en verslavingen, en dan alsof de fundamental ontevredenheid er niet is. Maar lezen heeft een doel, het is het alarm dat ons vertelt dat er iets uit balans is. Het is de zenkorrel in de ooster die het potentieel heeft om een peril te keren. In plaats van te vluchten voor de pijn, nodig het boeddhisme ons uit om ons om te draaien en het met mod en nieuwsgierigheid onder ogen te zien. De tweede waarheid identificeert de oorzaak van dit lezen. Lezen, zo leert de boeddha, komt niet van extern gebeurtenissen. Het is niet de wereld die ons doet lezen, het is ons reactie erop. De hoofdoorzaak van lezen is verlangen of gehechtheid tenha. Dit valt uiteen in drie vormen, het verlangen naar zintredelijk genuigens, willen wat aangenaam is, het verlangen naar bestaan, willen dat goede dingen voor altijd doen of iemand willen zeggen die we niet zeggen, en het verlangen naar niet bestaan, willen dat onaangenaam dingen onmiddellijk verdwijnen. Het is hier dat het doel zich openbaart. Het lezen dat we voelen is een feedbacksysteem. Het is het universum dat ons herhaaldelijk laat zien dat het zoeken naar door zijn geluk in vergankelijk dingen een fallende strategie is. Wanneer je vastklampt aan een moment van vreugde, plan je al het zaadje van lezen voor wanneer het eindigt. Wanneer je hevig verzet tegen een moment van pijn, versterkt je die pijn. Het doel van een gebroken hart is niet alleen die pijn, het is een praktische en dit geoorteloos over vergankelijkheid en ikke. Het doel van angst is niet alleen het ongemak, het is een spiegel die laat zien hoe we gehecht zijn aan een specifiek toekomstige uitkomst. Lezen is het natuurlijk gevolg van proberen het water van de rivier met je handen vast te houden. Het doel van lezen is ons de handen te doen openen en de vloeiende aard van de werkelijkheid te begrijpen. Het dwingt ons om op zoek te gaan naar een dieper, stabieler bron van welzijn, een bron die niet afhankelijk is van de altijd veranderende externe omstandigheden. De derde waarheid is de belofte, het uiteindelijk doel, is een beëindiging van het lezen nirodha. Dit is nirvana. Nirvana is geen hemelorgensverweg, het is een gemoedstoestand die hier en nu toegankelijk is. Het is wat gebeurt als de oorzaak van het lezen, die gehechtheid en afkeer, is weggestuurd. Het is de vrede die ontstaat als we stoppen met vechten tegen de realiteit. Dit is het centraal doel van het menselijk bestaan, bevrediging. Elk gebeurtenis in ons leven, vooral die pijnlijk, is een kans om deze beëindiging te beoefenen. Het doel van een moeilijk persoon in je leven is niet om je te kwellen, het is een uitnodiging om geduld en niet reactiviteit te oefenen. Het doel van een zicht is niet om je te straffen, het is een intensievelis over de vergankelijkheid van het lichaam en het belang van het cultiveren van innerlijk vrede. Elk keer dat je lezen ervaart, staat je op een kruispunt. Je kan rejoin met meer gehechtheid, meer woede, meer schuld en zo de cyclus van samsara verdiepen. Of je kan dat moment gebruiken om je geest te observeren, om de gehechtheid in actie te zien, om een beetje los te laten en een stap te zetten richting nirvana. Lezen is de brandstof voor bevrediging. Zonder dat zouden we zelfgenoegzaam blijven, gevangen in ons gebruikelijk patronen, nu het op zoek naar een dieper waarheid. Lezen is de grootheid van het universum, die ons uit ons comfortzone doet en ons dwingt te ontwijken. De vierde waarheid is de kaart, de handleiding die weg die leidt tot de beëindiging van het lezen magga. Dit is het eenvoudigste pad dat we korten aan.
Het is een practice gegeven om het leven te leven op een manier die de oorzaken van lezen ontwortelt. Het leert ons het juist inzicht, het begrijpen van karma en vergankelijkheid, de juist intentie, het cultiveren van mededogen en voorzaking, het juist spreken, niet liegen, niet roddelen, geen hard woorden gebruiken, het juist handelen, niet doden, niet stelen, geen seksueel wangedrag, het juist levensonderhoud, op een ethische manier de kost verdienen, de juist inspanning, positief mental toestanden cultiveren en negatief loslaten, de juist mindfulness, in het heden leven en de juist concentratie, de juist trainen door meditatie. Het doel van ons leven is dus niet om doelloos rond te dwalen, het is om dit pad te bewandelen. Elke uitdaging die we tegenkomen is een trainingsterrein voor een van deze aspecten. Wanneer iemand gebillig is dat een training voor het juist spreken, niet terugslaan en de juist mindfulness, gehoord observeren zonder erdoor vertuurd te worden. Wanneer je voor een dilemma op het werk staat, is dat een training voor het juist levensonderhoud en het juist handelen. Het leven gooit geen willekeurig problemen naar je, het biedt een perfect gepersonaliseerd curriculum voor je voorlichting. Het doel van elk gebeurtenis is materiaal voor beoefening. Lezen is geen obstakel op de weg, lezen is de weg. Daarom is het doel van lezen veelzijdig. Ten eerste is het de wekker die ons uit onszelf genoegzaamheid haalt. Ten tweede is het de diagnose die precies aangeeft waar we geheft zijn. Ten derde is het de brandstof die ons aanzet tot het zoeken naar bevrediging. En ten vierde is het trainingsterrein waar we de weg naar die bevrediging uitvinden. De boeddhistische wijsheid leert ons te stoppen met vragen, waarom lees ik en te beginnen met vragen, wat probeert dit lezen mij te leren? Wanneer we de vraag veranderen, houdt het lezen op een wagen te zeggen en wordt het ons wijst en meest medeleven gids. Het leert ons dat waar geluk niet voorkomt uit het krijgen van wat we willen, maar uit het niets nodig hebben. Het laat ons zien dat de enige waar vrede de innerlijke vrede is, die oneindigheid blijft door de stormen van de buitenwereld. Het doel van lezen is ons te breken, ja, maar alleen zodat we onszelf kunnen herbouwen als iets sterkers, wijzers en oneindig veel medelevender. Het is het alchemistische proces van het transformeren van het luid van ons pegen in het goud van ons ontwijken. Niets is toevallig. Je pegen heeft een DOEL. Het roept je naar huis. Als dit gaan visie op het doel van lezen met je resoneert, we den dat we nog maar net beginnen met het ontwijfelen van die mysteries. Om ervoor te zorgen dat je al hoofdstukken van deze wijsheid ontvangt, klik op de abonneerknop en word lid van ons gemeenschap. En als je gelooft dat deze boodschap iemand kan helpen, laat dan je like achter zodat het algoritme dit licht met meer mensen kan delen. Hoofdstuk 10, Innerlijke de wijsheid van vergankelijkheid. Een van de centrale waarheden die het boeddhisme ons presenteert, en misschien wel de moeilijkst om te accepteren, is de waarheid van vergankelijkheid of innerlijke. Alles, absoluut alles in het gemanifesteerd universum, bevindt zich in een constant staat van verandering. Van de machtigste die langzaam wordt gerodeerd door een region, tot de vluchtigheid in je geest, van de versterrenstelsels tot de cellen in je eigen lichaam, niets is permanent. Niets duurt. De samenleving waarin we leven is gebouwd op de ontkenning van deze waarheid. We proberen rijken te bouwen die eeuwig duren, we zoeken relaties die nooit veranderen, we klampen ons vast aan ons geld en gezondheid alsof het permanent bezittingen zijn. En het is precies deze strijd tegen de vergankelijkheid die ons grootst lijden veroorzaakt. We verwaren stabiliteit met stagnatie. We willen dat het leven een foto is, maar het leven is een film. Het doel van vergankelijkheid is niet om ons verdriet te brengen over verlies, het doel is ons te bevredigen with de gevangenis van gehechtheid. Het universum leert ons voortduren, klam je niet vast. Laat het stromen. Wanneer we tegen deze wat vechten, lezen we. Wanneer we het doel ervan bedriegen en ons ermee open stellen, vinden we weer vrede. Het doel van vergankelijkheid is in de eerste plaats ons te leren om volledig in het heden te leven. Omdat dit moment alles is wat we hebben, en het zal nooit meer precies zo terugkomen. Wanneer je dit bedriegt dat alles vergankelijk is, stop je met het uitstellen van je leven. Je stopt met leven in het verleden, herkomen op spijt of in de toekomst, angstig dromen. Je komt hier.
Wanneer je bij een geliefd bent, ben je echt bij hem, omdat je weet dat dit moment kostbaar en lastig is. Wanneer je een eenvoudige vreugde ervaart, zoals de warmte van de zon op je huid, proef je de validiteit, zonder te proberen de vaste grijpen voor iets permanents van te maken. Vergenkelijkheid transformeert elk gewoon moment in een buitengewoon kans. Het leert ons de kunst van het waarderen. Paradoxal genoeg is het de acceptatie van de dood die ons leert leven. Het is de acceptatie van het een de betekenis geeft en het begin in het midden. Als dingen voor altijd zouden duren, zouden ze geen waarde hebben. Het doel van vergenkelijkheid is om elk second van ons leven te doordrinken met een gevoel van kostbaarheid en heilige urgentie. Het vraagt ons, weten dat dit allemaal zal eindigen, hoe kies je ervoor om nu te leven? Ten tweede is vergenkelijkheid de grote motor van hoop en verandering. Dit is een aspect dat we vaak vergeten. We concentreren ons op het feit dat goede dingen eindigen, maar we vergeten het bevredigende doel dat slechte dingen ook eindigen. Wanneer we midden in depressie zitten, het verlies van een baan, het een van een relatie, een periode van depressie vertelt ons juist ons dat deze pagina voor altijd zal duren. Vergenkelijkheid is de stem van de waarheid die fluistert, ook dit gaat voorbij. Geen pagina, geen verdriet, geen storm is permanent. Het universum is stroming. Het doel van enige is ons de kracht te geven om de donkerste momenten te doorstaan. Het verzekert ons dat de nacht niet eeuwig duurt, de dag zal altijd komen. Deze waarheid weerhoudt ons ervan in wanhoop te vervallen. Het leert ons veerkracht. Net zoals we ons niet moeten hechten en plezier, moeten we ons niet hechten en pijn. Beide zijn tijdelijk bezoekers. Dit begrijpen stelt ons in staat om met meer gratie door het leven te gaan, het niet zien als een permanent staat, maar als een voorbijgaan welk die de zon verduistert die altijd al was. Het doel van vergenkelijkheid is ons eraan te herinneren dat verandering die enige constant is, en dat is op zich al een bron van groot verlichting. Vergenkelijkheid dient ook een crucial doel in ons ontwikkeling, het lost het ego op. Wat is het ik waarin we ons zoveel vastklampen? Het boeddhisme nodigt ons uit om dit te onderzoeken. Ben je lichaam? Maar je lichaam verandert elk second, cellen sterven en worden geboren. Ben je gedachten? Maar je gedachten komen en gaan als wolken in de hemel. Ben je emoties? Maar ze veranderen van woede naar vreugde in enkele minuten. Ben je herinneringen? Maar dat zijn onvolmaakt bewerkingen van het verleden. Wanneer we onderzoeken, ontdekken we dat er geen solid, permanent ik is. Wat we ik noemen is in feite een proces, een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord. Het is een vloeiende verzameling van lichaam, gevoelens, percepties, mental formaties en bewustzijn die zich aggregaten, allemaal onderworpen aan de wet van vergenkelijkheid. Waarom is dit belangrijk? Omdat het grootste deel van ons leven voorkomt uit de poging om dit illusoire, ik te verdedigen, te beschermen en te vergroten. We willen ons beledigen jaloers zijn. Het doel van vergenkelijkheid is ons deze illusie te tonen. Door te mediteren op de voortdurende verandering binnenin ons, beginnen we ons gehechtheid aan deze vaste identiteit los te laten. En wanneer het ego oplost, is wat overblijft mededoogen, verbinding en vrijheid. We houden op de wereld te zien als ik tegen zich en beginnen slechts een onderling verbonden stroom van leven te zien. Daarom is het uiteindelijk doel van enige ons te leiden tot ontdekking nekame, wat geen code onverschilligheid is, maar indeed radical leeft. Boeddhistische ontdekking is het begrip dat je diep kan liefhebben, intens kan zorgen en medeleven kan handelen, en dat alles zonder je vast te klampen. Het is de beloon liefhebben zonder te proberen haar uit de twin te trekken om haar in een vast te zetten, waar ze zal sterven. Het is de vlinder waarderen zonder te proberen hem in een net te vangen. Het is een leven die zegt, ik weet jou best en precies zoals het is, en ik heb het niet nodig dat je anders bent voor altijd doort om mijn leven compleet te maken. Dit is de vrijheid waarover de Boeddha spreekt. Het leven wordt een dans, geen strijd. Je danst met de vreugde wanneer die komt, en je neemt gracious afscheid wanneer die gaat. Je danst met het verdriet wanneer dat komt, weten dat het ook een tijdelijk partner is. Niets is toeval.
Het voorlees der GEBEURT, die verandering die gevreesd, het in der GEBEURT, dit alles heeft een DOEL. Het DOEL is hard te breken, maar niet uitgewaardeerd. Het is het te breken zodat het zich kan openen. De hardstil van het ego te breken en die oneindig ruin van bewustzijn te ontvullen die geoorkeelig bent. Vergenkelijkheid is de zachte hammer van het universum, die ons boetseert in de vorm van ontwijken. Deze waarheid van vergenkelijkheid is de sleutel tot het ontsluiten van een vrede die niet afhankelijk is van omstandigheden. Als je klaar bent te leren dansen met het leven in plaats van ertegen te vechten, vervolg deze reis dan met ons. Abonneer je op het kanaal de volgende hoofdstukken van deze transformeren wijsheid niet te missen. En als je de waarheid in deze woorden het gevoeld, laat dan je like achter ons te helpen deze boodschap van vrijheid te verspreiden. Hoofdstuk 4, Praetoriasemapeda, het wonder van interverbondenheid. Als karma de wet van oorzaak en gevolg op persoonlijk niveau is Praetoriasemapeda of afhankelijk ontstaan, de wet van oorzaak en gevolg op universeel niveau. Het is een van de diepste en meest centrale leringen van het boeddhisme, en het is de ultieme sleutel om te begrijpen waarom niets toevallig is. Wat leert dit principe ons? Simpel gezegd stelt het dat niets op zichzelf bestaat. Alles wat bestaat, ontstaat in afhankelijkheid van anderen. Een object, een gebeurtenis, een persoon, een gedachte, niets heeft een onafhankelijk, inherent bestaan. Alles is onderling verbonden. Een ballon kan niet bestaan zonder de zon, de wolk, de regen, de aarde, de wormen en de tuig. De ballon bestaat uit niet ballon elementen. Op dezelfde manier bestaat je niet op jezelf. Je ben het resultaat van je ouders, je voorouders, het voedsel dat je eet, de lucht die je inademt, de ideeën die je hebt geabsorbeerd, de cultuur waarin je leeft. Je bent een uitdrukking van het hele universum. Het doel van dit begrip is het oplossen van de illusie van afgescheidenheid, die de wortel is van al angst, haat en lijden. Laten we dieper gaan. Afhankelijk ontstaan leert ons zien dat het universum geen verzameling statische objecten is, maar een dynamisch netwerk van relaties. Elk ding is een interding. De zenmeester Thich gebruikt het voorbeeld van een vel papier. Als je dit naar dit vel kijkt, kan je de wolk zien die de regen bracht, de zon die de boom deed groeien, de houtakker die de boom omhakt, het groeien dat het brood van de houtakker wordt, en de ouders van de houtakker. Alles is aanwezig in dit vel papier. Zonder die dingen kan het vel papier niet bestaan. Het doel van de wereld op deze manier te zien, is het cultiveren van een diep gevoel van eerbied en verantwoordelijkheid. Als alles onderling verbonden is, dan is hoe we de planeet behandelen geen kwestie van milieubewustzijn, het is een kwestie van zelfzorg, wanwijsheid de planeet. De manier waarop we een ander behandelen, zelfs in vegan, is niet alleen een kwestie van moraal, het is een kwestie van zelfbewustzijn, want die persoon is een deel van ons. Het boeddhisme leert ons dat de ander niet bestaat. Afgescheidenheid is een illusie van perceptie. Het doel van het leven is om te ontwijken tot deze eenheid. Elk conflict is daarom geen ongeluk. Het is een kans om te zien waar we de legend van afgescheidenheid hebben getrokken en een kans om die uit te wissen. Afhankelijk ontstaan verklaart waarom niets toevallig is. Als alles ontstaat in afhankelijkheid van voorwaarden, dan bestaat toeval niet. Bestaat geen coincidentie. Een gebeurtenis kan niet zomaar uit het niets verschijnen. Het moet oorzaken en voorwaarden hebben. Wanneer we onverwacht een uitvrije opstrategien komen, noemen we dat toeval. Maar de boeddhistische wijsheid ziet een samenkomst van talloze ketens van oorzaken en gevolgen. Jouw beslissing om op dat tijdstip naar buiten te gaan, de weg die je koos, de beslissing van je vrijen om het zelf te doen, de gebeurtenissen die jullie beden naar die stad op die dag leiden. Dit alles is een ongelooflijk complex web van onderling afhankelijkheid. Het doel van dit begrip is niet om de toekomst te proberen te voorspellen of het verleden tot in het oneindig te analyseren. Het doel is om te ontspannen. Te vertrouwen dat een onderliggende orde in het universum is. Geen orde die voorbestaan is door een extern wezen, maar de natuurlijke orde van de werkelijkheid zelf. Het universum maakt geen fouten. De persoon die je moest ontmoeten, zal je ontmoeten. De les die je moet leren, zal aan je worden gepresenteerd.
Wanneer je pretatigheidsempire begrijpt, stop je met vechten tegen die stroom van het leven. Je realiseert je dat wat gebeurt precies is wat moet gebeuren, je geven alle oorzaken en voorwaarden die erin voorafgingen. Dit brengt ons bij een concept geneen licht of schoonheid. Dit betekent niets of niet bestaan. Het betekent licht van onafhankelijk bestaan. Omdat die blond gemaakt is van zon, regen en aard, is ze licht van een eigen, afgescheiden identiteit. Omdat je gemaakt ben van je voorouders, het voedsel in die lucht, ben je licht van een afgescheiden, permanent ik. Het doel van het begrijpen van licht is niet om nihilistisch te worden. Het doel is totaal bevrijding. Als je geen vast, afgescheiden entiteit bent, kan je niet permanent gekwetst worden. Als je identiteit vloeien en onderling verbonden is, ben je net zo uitgestrekt als het universum zelf. Lezen ontstaat wanneer we ons vastklampen en een klein, afgescheiden identiteit, ik, mejen succes. Licht bevrijdt ons uit deze klein gevangenis. Het doel van onderling verbondenheid is ons te laten zien dat we deel uitmaken van iets veel groters. Wanneer een golf in de oceaan zich realiseert dat ze niet slechts een afgescheiden golf is, maar dat ze de hele oceaan is die zich een tijdje als golf manifesteert, verliest ze haar angst om te sterven. Ze realiseert zich dat ze niet kan afhouden te bestaan, ze kan alleen van veranderen. Dit is het doel van ons bestaan, ons waarheid realiseren als het universum zelf, onderling verbonden en onafscheidelijk. Daarom is afhankelijk ontstaan het weefsel van de werkelijkheid. Het laat ons zien dat elk actie universeel gevolgen heeft. Een vijandelijk woord beïnvloedt niet alleen die persoon die het hoort, het rimpelt door het hele netwerk, omdat die persoon vervolgens anders omgaat met die volgen enzovoort. Op dezelfde manier verveelt een dat van reedheid het hele web. Het doel hiervan is ons een gevoel van immens macht en verantwoordelijkheid te geven. Ons klein daden zijn niet klein. Ze doen ertoe. Elk gedacht, woord en daad is van moment tot moment medeschappen en die realiteit. Niets is toeval. Die vriendeling die je irriteert in het verkeer, die onverwachte vriendelijkheid van een collega, het boek dat per ongeluk van die klank viel, dit alles zijn uitdrukkingen van het wet van onderling verbondenheid. Het zijn boodschappen. Het zijn lessen. Het is het universum dat met zichzelf spreekt via jou. Het doel van je leven is om te leren luisteren naar dit gesprek en met wijsheid en deel te nemen, begrijpen dat je niet slechts een stuk in het spel bent, je bent het spel zelf, het netwerk en die wever, alles tegelijk. Je bent precies waar je moet zijn, leren precies waar je moet leren, als resultaat van alles wat erin voorafging. Als je geest zich verruwen met dit idee dat we allemaal zijn, weet dan dat dit de basis is voor waar mededoogen, dat we hierna zullen verkennen. Om door te gaan met het legend van deze kosmische puzzel, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. En als je de diep waarheid van onderling verbondenheid hebt gevoeld, laat dan je like achter zodat deze boodschap van eenheid zich kan verspreiden. Hoofdstuk pas, Karuna en Metta, het doel van mededoogen en vriendelijkheid. Als het universum een wet van onderling verbondenheid is, pretatigheidsempire, waar geen echtscheiding bestaat tussen ik en jij, dan zijn mededoogen, karuna, en liefdevol vriendelijkheid Metta niet alleen moral deugden. Ze zijn de meest logische en natuurlijke reactie op de waarheid van de realiteit. De boeddhistische wijsheid leert ons niet om medeleven te zijn omdat het goed is of omdat we beloond zullen worden. Het leert ons medeleven te zijn omdat het leven van die ander ons leven is. Die ander pagendoen is letterlijk jezelf pagendoen in een ander vermomming. Het doel van mededoogen is niet om de wereld te redden, het is om ons hart op een leven te brengen met de waarheid van het universum. Metta of liefdevol vriendelijkheid is het actief verlangen naar het geluk van alle wezens. Karuna of mededoogen is het actief verlangen dat alle wezens bevrijd mogen worden van leven. Samen vormen zich het hart van het boeddhistische pad. Het doel van ons leven is niet alleen om ons eigen verlichting in isolatie te bereiken, maar om te ontwikkelen tot ons onderling verbondenheid en vanuit dat begrip te handelen. Het doel van mededoogen begint bij jezelf. Dit is een stap die willen overslaan. In het boeddhisme is zelfcompassie geen egoïsme, het is de voorwaarde voor oprecht mededoogen met anderen. We kunnen geen water aanbieden met een droog pot.
Velen van ons zeggen ons strengst critici, en behandelen onszelf met een hardheid die we nooit zouden toepakken op een vriend of zelfs een vriend. Het boeddhisme leert ons die waarheden op onszelf toe te passen. Ons eigen leven erkennen eerst waarheid begrijpen dat het voorkomt uit ons eigen geheften en zelfveroordelingen, tweede waarheid, weten dat bevrediging van dit zelfoordeel mogelijk is door de waarheid en het pad. Zoals mindfulness en de juiste intentie op onszelf toepassen vierde waarheid. Het doel van jouw mislukkingen en fouten is niet om te bewijzen dat je ontoereikend bent. Het doel is je de kans te geven om zelfcompassie te oefenen. Om jezelf te behandelen met dezelfde als waarmee je een been kan zo behandelen. Wanneer je leert je eigen leven te omarmen zonder oordeel, ontwikkel je het vermogen om hetzelf te doen voor anderen. Je kan de pijn van de ander alleen begrijpen in de mate waarin je de moed hebt gehad om de jo onder ogen te zien. Zodra het hart zich open voor zichzelf, open het zich natuurlijk voor anderen. Mededogen is wat gebeurt als ons wijsheid van onderling verbondenheid leven tegenkomt. Het doel van het getijdszeggenden leven in de wereld, of het nu in het leven van een vriend is, in het nieuws of bij een vriend op straat, is niet om ons schuldgevoel of wanhoop te bezorgen. Het doel is om corona te wijken. Het is een oproep tot actie. Maar boeddhistische mededogen is niet alleen een gevoel, het is een wijsactie. Soms is die medelevende actie spreken. Soms is het instilled luisteren. Soms is het medelen doneren. En soms, het moeilijkst van alles, is het niet ingrijpen en anderen tasten hun eigen karmische pad te bewandelen, terwijl we een ruin van staan en geligmoedigheid behouden. Mededogen zonder wijsheid kan gehefted worden, waarbij we proberen de uitkomst van de andere te beheersen om ons eigen ongemak te verlichten. Echt corona is moeilijk. Het is in staat om met leven te zitten, het jo in dat van anderen, zonder overweldigd te raken, omdat het begrijpt dat leven een doel heeft, zoals we zeggen in hoofdstuk 3. Het doel van mededogen is om een helen aanwezigheid in de wereld te zeggen, een aanwezigheid die niet probeert alles te repareren, maar die een ruin bij van onvoorwaardelijk acceptatie te instaan. Dan is meta die leeft vol vrijendelijkheid. Terwijl mededogen zich richt op het verlichten van leven, richt meta zich op het actief bevorderen van geluk. De traditional beoefening van meta omdat het zitten in meditatie en het uitstralen van gedachten van welzijn, eerst naar jezelf, mogelijk gelukkig zijn. Mogelijk gezond zijn. Mogelijk met je met leven dan naar een geliefd, dan naar een neutral persoon, dan naar een moeilijk persoon, een vision, en tenslotte naar alle wezens in het universum. Het doel van deze beoefening is geen magisch denken. Je verandert de wereld niet met je gedachten. Je verandert jezelf. Je herconditioneert je eigen geest. We zeggen zo gewen om te opperen vanuit oordeel, kritiek en woede. De beoefening van meta is een radical training. Het verzegt ons hart en doorbreekt de gebruikelijke patronen van afkeer. Het doel van het tegenkomen van moeilijke mensen in ons leven is geen toeval. Zij zeggen ons grootste leren. Zij zeggen die kans om meta te beoefenen waar het moeilijkst is. Het is gemakkelijk om het goed te wensen voor diegenen van wie we houden, die waar spiritueel is het goed te wensen voor diegenen die ons hebben gekwetst. Door dit te doen, spreken we hun acties niet vrij, maar bevrijden we onszelf van het gif van ons eigen hart. Het doel van meta is ons eigen vrijheid. Uiteindelijk is het doel van mededogen en liefdevol vrijendelijkheid ons te leiden tot de realisatie van bodhisattva, de geest van verlichting. Dit is het ideaal van de bodhisattva, die die zijn eigen uiteindelijk intreden nirvana uitstelt om in de wereld te blijven en alle wezens te helpen zich te bevrijden. De bodhisattva begrijpt dat zijn individual verlichting onvolledig is zolang ook maar een wezen ligt, omdat hij begrijpt dat geen wezen is dat van hem gescheiden is. Dit is de perfect vereniging van wijsheid, prajna en mededogen corona. Het doel van ons leven in de hoogste zin is niet alleen ons eigen vrede te vinden, maar een bron van vrede te worden voor anderen. Het universum heeft ons geen lessen, pijn, vrede en ontwikkeling gegeven om alleen voor onszelf te houden. We zijn gebroken en genezen met een doel, zodat we kunnen begrijpen hoe genezing plaatsvindt en als gids kunnen dienen voor anderen die verdwaald zijn in het donker.
Jo reis van lezen en ontwikken gaat niet alleen over Jo. Het is een geschenk dat jij op gebeurt moet delen. Het doel van alles wat gebeurt is je te transformeren van een zoeker naar geluk in een bron van geluk. Als je hard verworven is door het idee dat mededoogen het meest logische antwoord op het leven is, dan ben je afgestemd op het hart van deze wijsheid. Om te leren hoe je dit mededoogen in de dagelijks praktijk kan toepassen, abonneer je op het kanaal en vervolg deze reis. En als je gelooft dat de wereld meer vriendelijkheid nodig heeft, laat dan je like achter om deze boodschap te helpen beloyen. Hoofdstuk 2, de medinweg, het doel van evenwicht. Aan het begin van zijn zoektocht over Prins Siddhartha Gautama 2 extremen. Eerst leef hij een leven van extreem plezier en lust binnen het paleis, beschermd tegen al pagen. Dat leven bleek leeg en onbevredigend. Toen verlaat hij het paleis en wordt een ascet, de extreme zelfontkenning beoefent, vast tot hij bijna stierf en zijn lichaam onstage pagen toebracht. Hij ontdekt dat ook dit niet tot de waarheid leidt, het verzwakt alleen de geest in het lichaam. Het crucial moment van zijn reis, de ontdekking die leidde tot zijn verlichting, was de herinnering aan een moment with zijn kindertij van natuurlijk evenwicht en vrede. Daar ontdekt hij de medinweg Majshamapatapada. Dit is een van de meest praktische doelen die het boeddhisme biedt voor ons dagelijks leven. Het universum opereert niet in extremen, het opereert in evenwicht, in harmonie. Het doel van ons reis is niet om plezier te zoeken en pagen te vermijden, noch om onszelf te straffen en te ontkennen. Het doel is om een wegs evenwicht te vinden tussen de tegenstellingen. De medinweg is geen lauw compromis of een leven van middelmatigheid. Het is een vlijmscherp nauwkeurig en bewust pad tussen de twee afgronden van zelfverwanderij en zelfkastiging. Op praktisch niveau betekent dit zorgdragen voor het lichaam. Het lichaam is geen wezen die gestraft moet worden, noch een god die aanbieden moet worden. Het is het kostbaar voortreed voor ontwikkeling. Het doel van de medinweg is ons te leren ons lichaam met respect te behandelen, maar zonder gehechtheid. We eten genoeg om gezond te zijn, maar niet zoveel dat we lusteloos worden. We slapen genoeg om alert te zijn, maar niet zoveel dat we in luiheid vervallen. We zorgen voor ons gezondheid, niet uit ijdelheid, maar omdat een helder geest afhangt van een evenwichtig lichaam. Het modern leven trekt ons naar extremen, overwerken gevolgd door instorten, restrictief daten gevolgd door uitbuien. Het doel van de medinweg is ons terug te roepen naar het midden, naar een plaats van gezond verstand en duurzaamheid. Het vraagt ons, wat is nu werkelijk nodig? Op psychologisch niveau is de medinweg het pad tussen gehechtheid willen en afkeer niet willen. Dit is de wortel van alle lijden, zoals we hebben gezien. Het leven presenteert ons voortdurend paren van tegenstellingen, plezier en pagen, winst en verlies, roem en anonimiteit, lof en blame. Ons gebruikelijke reactie is om ons vast te klampen en het eerst en het tweede hevig af te wijzen. De medinweg leert ons de kunst van gelijkmoedigheid upekka. Gelijkmoedigheid is geen onverschilligheid. Het is een diet, stabiel evenwicht van de geest, dat ons in staat stelt plezier te ervaren zonder erin gehecht te raken, en pagen te ervaren zonder ons tegen te verzetten. Het doel van de ups en downs van het leven is niet om ons heen en weer te slingeren. Het doel is om ons gelijkmoedigheid te trainen. Wanneer iets goeds gebeurt, kunnen we ten volle van genieten, weten, dit is verdienstelijk. Ik zal van genieten zolang het duurt, zonder me vast te klampen. Wanneer iets ergs gebeurt, kunnen we het ten volle ervaren, weten, ook dit is verdienstelijk. Ik kan dit verdragen zonder vernietigd te worden. De medinweg is de vrijheid om geen slaaf te zijn van ons eigen reacties. Het is de ontdekking van een vrede die niet afhangt van wat daarbuiten gebeurt, maar van de stabiliteit die we herbinnen cultiveren. De medinweg is ook van toepassing op ons wereldbeeld. Het vermijden de extremen van nihilisme, het geloof dat niets uitmaakt geen karma is, geen doel en eternalisme, het geloof dat we een eeuwig, onveranderlijk ziel hebben en dat alles is voorbestemd door een god. Het boeddhisme presenteert een pad dat beide overstijgt. Maken dingen uit? Ja, ons acties hebben gevolgen karma. Zijn we permanent? Nee, alles is in beweging en onderling afhankelijk, enika pratyatya samapada.
Het doel van die medenweg is ons te bevrijden van stereoopvattingen. Die waarheid wordt niet gevonden in dogma's of ideologieën. Het wordt gevonden in het direct onderzoek van die ervaring van moment tot moment. Die BOEDDHA-WIJSHEID gezond scepticisme aan. Geloof niet iets alleen omdat het in een heilig boek staat of omdat een autoriteit het heeft gezegd. Zie het zelf. Het doel van ons geest is niet om zich vast te klampen en een set overtuigingen, maar om een flexibel en open instrument van onderzoek te worden. Die medenweg is die mode om te leven in het niet-weten, in die openheid voor die waarheid zoals die zich openbaart, in plaats van te proberen die realiteit in ons conceptual kaders te dwingen. Daarom is het doel van ons leven volgens die medenweg het vinden van harmonie. Het leven is geen oorlog tegen die wereld of tegen onszelf. Het is een dans van evenwicht. Elke keer dat je jezelf in een extreem bevindt, of het nu gaat om obsessie met werk, tegenwoordigheid, het gegeven of blind verliefdheid, is dat een moment van ontwijken. Het is geen mislukking. Het is een signaal. Het doel van dat extreem is je te herinneren terug te keren naar het midden. Het universum zoekt altijd naar evenwicht. Wanneer je handelt met overmaat, zal het leven je een lessen GEBEURT brengen. Wanneer je absoluut in starheid, zal het leven je een situatie brengen die je dwingt flexibel te zijn. Niets is toevallig. Deze skommelingen zeggen het universum dat ons zachtjes, en soms niet zo zachtjes, terugblijft naar die medenweg. Het doel is niet om een statische staat van perfectie te bereiken, maar om die kunst te beheersen van het voortdurend terugkeren naar evenwicht, met wijsheid en mededogen. Het is in het midden, in het kalm evenwicht tussen die tegenstellingen, dat we worden vinden. Als het idee om vrede te vinden in evenwicht, in plaats van in die extremen, zinvol voor je is, dan ben je klaar voor die volgende stappen. Om verder te leren hoe je op dit pad kan navigeren met meesterschap, abonneer je op het kanaal. En als je die verlichting hebt gevoeld die medenweg belooft, laat dan je like achter om deze boodschap van Jason verstand met die wereld te delen. Hoofdstuk 6, Anatta, het doel van niet zelf. We zijn nu aangekomen bij de meest radical en bevrijdende lering van het boeddhisme, Anatta of niet zelf. We hebben gezien dat alles verdenkelijk is anicca en dat alles onderling verbonden is pratyekasamappada. Die logische conclusie van deze twee waarheden is anatta, or bestaat geen afgescheiden, solid en permanent ik. Dit is het idee dat ons dagelijks ervaring het meest uitdaagt. We voelen ons zo echt. Ik denk, ik voel, ik lees. Maar die BOEDDHA nodigt ons uit om dit gevoel van ik diep te onderzoeken. Wat is dit dat we ik nemen? Zoals we kort hebben onderzocht in hoofdstuk 10, wanneer we naar deze entiteit zoeken, vinden we haar neer. We vinden een lichaam dat verandert, gevoelens die stromen, gedachten die komen en gaan, percepties die veranderen. Het ik is geen ding, het is een proces. Het is een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord. Het doel van ons bestaan is niet, zoals veel andere tradities leren, ons zelf te vinden. Het doel is om door de illusie van een afgescheiden zelf heen te kijken. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat, zoals de BOEDDHA leert, het geloof in een afgescheiden, ik zeg je dit, die hoofdoorzaak is van al het lijden. Denk erover na. Waar komen angst, vrees, woede, jaloezie, hebzucht vandaan? Ze komen allemaal voort uit het geloof in een kwetsbaar, ik dat beschermd, verdedigd en verbroed moet worden. We zijn bang voor die dood omdat we denken dat dit ik vernietigd zal worden. We zijn jaloers omdat mijn relatie wordt bedreigd. We worden boos omdat mijn mening wordt uitgedaagd. We voelen ons beledigd omdat mijn reputatie wordt bezuideld. Het heel menselijk drama draait om het proberen te bevredigen en beschermen van een entiteit die na onderzoek niet eens bestaat op die manier zoals we denken. Het doel van de lering van anatta is niet om ons te vernietigen. Het doel is ons te bevrijden. Het is geen verlies, het is een uitbreiding. Wanneer je afhoudt je te identificeren met die klein golf, realiseer je dat je de hele oceaan bent. Maar als er geen ik is, wie leeft dit leven dan? Wie bereikt verlichting? Dit is de grote vrijheid. Het boeddhistische antwoord is dat het leven wordt geliefd, maar er is geen afgescheiden lever erachter. Verlichting wordt bereikt, maar er is geen bereiker.
Het is het een van de illusie van een afgescheiden ik. Stel je een rêve voor. Die rêve stroomt. Die stroming is echt. Maar is een afgescheiden entiteit gen een rêve die stroming veroorzaakt? Nee, die rêve is die stroming. Op dezelfde manier is bewustzijn hier. Het leven is hier. Maar is geen klein ik in ons hoofd, als een bestuurder in een auto, die alles bestuurt. Het leven is een natuurlijk fenomeen dat onderling afhankelijk ontstaat. Het doel van het bedrijfspen van anatta is om te ontspannen. Om te stoppen met het obsessief proberen te beheersen van het leven. Om te stoppen alles zo persoonlijk op te vatten. Het universum is niet tegen jou. Dingen gebeuren niet met jou. Dingen gebeuren gewoon als onderdeel van een uitgestrekt karmische en onderling afhankelijk stroom. Het doel van al gebeurtenissen in het leven, vooral die welke ons ego uitdagen, is ons te helpen door deze illusie heen te kijken. Waarom doet vernieuwing zo'n pijn? Omdat het direct het opgeblazen beeld aanvalt dat we van onszelf hebben. Het doel van vernieuwing is niet om ons te vernietigen, het is een kans om te onderzoeken, wie is dit die zich vernieuwd voelt? Wat is dit beeld dat ik zo fel verdedig? Is het echt? Waarom is verlies zo pijnlijk? Omdat het ons gevoel van meegen uitdaagt. Meegen bijen, meegen partner, meegen gezondheid. Het doel van verlies is ons te leren dat we nooit iets bezitten. We waren slechts in een tijdelijk relatie met deze fenomenen. Anatta leert ons de kunst om dingen licht vast te houden. Het leven wordt minder zwaar. Wanneer iemand je beledigt, in plaats van een persoonlijke reactie, heeft mij beledigd, kan die reactie onpersoonlijk zijn, wordt ontstaan in die persoon, en een gevoel van ongemak ontstaan hier. Interessant. Dit creëert een immens ruim voor wijsheid en mededogen, in plaats van blind reactiviteit. Dus wat blijft er over als de illusie van het ik oplost? Wat overblijft is het universum zelfinzicht totaliteit. Wat overblijft is puur bewustzijn, puur aanwezigheid. Wat overblijft is meta en karuna, vrijwilligheid en mededogen, omdat er geen barrière meer is tussen ik en jij. Die vreugde van die ander is letterlijk jouw vreugde. Die pijn van die ander is letterlijk jouw pijn. Het doel van anatta is verbinding. Het is het een van eenzaamheid. Eenzaamheid kan alleen bestaan zolang er een afgescheiden ik is om zich eenzaam te voelen. Wanneer de illusie verdwijnt, is alles wat overblijft eenheid. Het doel van je leven is niet om een beter, sterker en succesvoller ik op te bouwen. Het doel van je leven is om die gevangenis van dat ik zachtjes te ontmantelen, stukje bij beetje, totdat alles wat overblijft vrijheid, vrede en die onderling verbondenheid van al het bestaan is. Niets is toeval. Elk klap voor het ego, elk moment van verlies, elk ogenblik waarin je afvraagt wie ben ik, is een geschenk. Het is het universum dat op de deur van je klein gevangenis klopt en je uitnodigt om naar buiten te komen in die uitgestrektheid van vrijheid. Dit is ongetwijfeld het meest uitdagende idee dat we zullen behandelen. Het kost een leven lang om het te begrijpen, niet intellectueel, maar in het hart. Als je geest is verruimd door deze mogelijkheid van vrijheid, abonneer je dan op het kanaal zodat we samen verder kunnen onderzoeken. En als je de bevrijding volgt die anatta belooft, laat dan je like echter om dit revolutionaire idee te delen. Hoofdstuk 8, de geest als architect, het doel van mental beoefening. Het eerste vers van de Dhammapada, een van de meest geleefde boeddhistische geschriften verklaart, we zeggen wat we denken. Alles wat we zeggen, ontstaat met ons gedachten. Met ons gedachten keren we ons wereld. Dit is geen poëtische metafoor. Het is de letterlijke beschrijving van de realiteit volgens het boeddhisme. Het zeggen niet de externe gebeurtenissen die ons ervaren keren, het is ons geest die de wereld die we ervaren interpreteert, kleurt en in wezen creëert. Twee mensen kunnen precies dezelfde situatie meemaken, bijvoorbeeld het verliezen van een been. Die een persoon vervalt in wanhoop, ziet het als het een van de wereld, een teken van zijn mislukking. Die ander ziet het als een kans, een nieuw begin, een teken om van koers te veranderen. Die gebeurtenis was hetzelfde. Het verschil was de geest. Het doel van alles wat gebeurt, is daarom niet om de buitenwereld te veranderen, maar om ons het materiaal te geven dat we nodig hebben om ons eigen geest te trainen.
Het boeddhisme is een essentieel in dit systeem van mental training. Het doel van deze training is om ons meester te maken van ons geest, in plaats van or slaaf van te zijn. De meesten van ons leven in een staat van slavernij. We worden meegesleurd door gedachten van woede, angst, verlangen en verdriet die ongecontroleerd opkomen. We geloven elk gedachte die verstegen, alsof het een absolute waarheid is. Het boeddhisme non dit die appengist van tek naar tek springen, rusteloos en ongedisciplineerd. Het belangrijkste hulpmiddel om deze geest te trainen is meditatie, specifiek samatha meditatie, concentratie en vipassana, inzicht of mindfulness. Het doel van meditatie is niet om in het leven te ontsnappen of mystiek ervaringen te hebben. Het doel is dit praktisch, het is leren de geest te observeren zonder oordeel. Het is het keren van een ruim tussen de stimulus, wat gebeurt, en de respons, ons reactie. In de fractie van een second van ruim ligt al ons vrijheid en al ons kracht. Laten we vipassana mindfulness analyseren. Het doel van mindfulness is ons naar het enige moment te brengen dat bestaat, het nu. Het grootste deel van ons leven komt niet van wat nu gebeurt. Het komt van het herkomen van het verleden, depressie of zorgen maken over de toekomst, angst. Mindfulness is het tegenjef. Het is de beoefening van het verankeren van bewustzijn in het heden, met behulp van de ademhaling of lichaamssensaties. Wanneer je volledig aanwezig bent, lost het psychologische leven op. Je kan fysiek pijn voelen, maar is niet het extra leven van het mental verhaal over die pijn. Het doel van elk saad of alledaags moment in je leven, die afwisdaan, wachten in het verkeer, je tanen plaatsen, is geen toeval. Het is geen verloren tijd. Het is een uitnodiging. Het is een kans om mindfulness te oefenen. Het is een kans om met je lauwe geest te stappen en joen te zijn. Het leven is niet in de toekomst, wanneer je doelen bereikt. Het leven is dit. Hier. Nu. Het doel van mindfulness is ons wakker te maken voor het leven dat we al leven. Het andere aspect van mental training is het actief cultiveren van gezond mental toestanden, kusala, en het loslaten van schadelijk, akisala. Dit houdt verband met het idel uitvoerig pad, specifiek de juiste inspanning. Het doel van ons geest is niet om een willekeurig slidevol te zijn, het is om een twin te zijn. Als je twin niet verzorgt, zal het ongroeid worden, afgunst het zich automatisch groeien. Het cultiveren van een twin virus doelbewust inspanning. Het doel van boeddhistische mental training is ons te leren become trainers te zijn. Wanneer een gedachte van woede opkomt, het ongroeid, herkennen we die met mindfulness zonder oordeel, begrijpen we de vergenkelijke aard ervan, het zal voorbij gaan, en stoppen we zachtjes met het water te geven. Tegelijkertijd planten we doelbewustzijn van vrijendelijkheid, metta, mededogen, karuna en vrijgevheid dana. Het doel van de uitdagingen van het leven is ons te laten zien waar het ongroeid het sterkst groeit. De persoon die je irriteert is niet gewezen, het is je leraar in geduld, die laat zien waar je twin meer aandacht nodig heeft. Daarom is het doel van alles wat gebeurt, te dienen als een spiegel voor ons eigen geest. De buitenwereld is een weerspiegeling van ons innerlijke staat. Als je de wereld ziet als een wezendig en beïnvloedelijk, zegt dat niet veel over de wereld, het zegt alles over de staat van je geest. Als je de wereld ziet als een plek van schoonheid en kansen, zelfs te midden van uitdagingen, is dat ook een weerspiegeling van je geest. De grote ontdekking van het boeddhisme is dat, hoewel we beperkt controle hebben over externe gebeurtenissen, we het potentieel hebben om totaal controle te hebben over ons innerlijke ervaring. Niets is toeval. Elk irritatie, elk vreugde, elk ontmoeting is een curriculumtest voor je mental training. Het universum vrijheid voortduren, waar is je geest nu? Ben je aanwezig? Reed je blindelings? Of antwoord je met wijsheid? Het doel van je leven is om af te studeren in deze school, om je eigen geest te beheersen, want door je geest te beheersen, beheers je realiteit. Je houdt op een blad in de wind te zijn en wordt de borg stabiel en sereen, ongeacht het weer dat voorbij gaat. Als je klaar bent om te stoppen een slaaf te zijn van je eigen gedachten en de architect te worden van je ervaring, dan is dit pad voor je. Abonneer je op het kanaal voor meer praktische hulpmiddelen om je geest te trainen.
En als je de crasht van je eigen gedachten erkent, leid dan je like echter en te inspiren han mental crasht op te eisen. Hoofdstuk 0, clashes en boeddha, het doel van destructieve emoties. Op het pad naar ontwikkeling venen we niet alleen vriendelijk. We venen ons eigen innerlijke demonen. Het boeddhisme non-ze clashes, die mental kwellingen of vergiften. Die drie hoofdvergiften zijn onwetendheid, moha, geheftheid of hebzucht, raga en afkeer of had-devesha. Uit deze drie komen al onder destructieve mental toestanden voort, afgunst, jaloezie, arrogantie, angst, luiheid. Lange tage op ons spiritual reis kunnen we het gevoel hebben dat deze clashes obstakels zijn. We voelen dat we falen als we ooit voelen. We voelen dat we niet spiritueel genoeg zijn als we afgunst voelen. Maar de boeddhistische wijsheid vooral in tradities zoals de Vajrayana, Tibetaans boeddhisme, bij het een transformerend perspectief, die vergiften hebben een doel. Han doel is niet gegroeid te worden alsof ze vegan zijn, maar getransmuteerd te worden. Het doel van destructieve emoties is de rolbrandstof te zijn voor ontwikkeling boeddha. De boeddhistische alchemie wijst niets af. Het leert dat de energie echter elk vergiffen wezen de energie van wijsheid zelf is. Die energie is alleen maar verworven door die onwetendheid van het afgescheiden ik. Laten we ooit afkeer nemen. Wanneer we ooit voelen is het een krachtig het doordringende energie. In haar verwoord staat vernietigt ze, sched ze en veroorzaakt ze pijn. Maar wat is het doel van deze energie? In wezen is die energie van ooit-helderheid, onderscheidingsvermogen en kracht. Het is die energie die niet zich tegen onmacht. Wanneer getransmuteerd door wijsheid, wordt ooit dit spiegelgelijk wijsheid het vermogen die dingen precies zo te zien als ze zijn, met kristalhelder duidelijkheid, zonder vervorming. Het doel van het voelen van ooit is geen teken dat je hebt gefaald. Het is een uitnodiging van het universum alchemie te beoefenen. Het is een kans naar de ruwe energie te kijken in plaats van blindelings naar te handelen, schreeuwen, de schuld geven of het te onderdrukken, wat even schadelijk is, kan je het vasthouden met mindfulness. Je kan detached de het de kracht ervan voelen, en de inherent wijsheid ervan zich laten ontvallen. Beschouw op dezelfde manier geheftheid of verlangen het zucht. Het is de energie van willen van urgens naartoe bewegen van verbinden. In haar verwoord staat wordt het hebzucht, afhankelijkheid in een gevoel van gebrek dat nooit kan worden vervuld. We hebben nooit genoeg. Maar wat is het doel van deze energie? In wezen is het de energie van waardering, verbinding en warmte. Wanneer getransmuteerd door wijsheid, wordt de energie van geheftheid die onderscheiden wijsheid. Het stelt ons in staat de ineenschoonheid in elk ding te zien, zonder de noodzaak te bezitten. Het is de energie die ons in staat stelt diep lief te hebben, zoals we zeggen met metta, zonder ons vast te klampen. Wanneer je een stuk verlangen of geheftheid voelt, is dat geen moment jezelf de schuld te geven dat je gehecht bent. Het is een moment van uitvinding. Het doel is te onderzoeken, wat zoek ik echt? Wat is de onderliggende behoefte? Welk is wat we zoeken verbinding, vrede of geluk, en zeggen we alleen maar in die war over waar we het kunnen vinden? Geheftheid is een leraar die wijst op ons diepste verlangen naar welzijn. In het wortel vergif, onwetendheid, moha? Dit is de staat van verwarring, van de realiteit niet zien zoals ze is vergenkelijk, onderling verbonden, zonder een afgescheiden zelf. Het is de mental mist die ons gevangen houdt in samsara. In haar verwoord staat manifesteert het zich als apathie, verwarring, kapheid en ontkenning. Maar wat is het doel van deze energie? In wezen is onwetendheid de energie van rust, ruin en potentieel. Het is de donker, vruchtbaar bron waaruit alles groeit. Wanneer getransmuteerd door wijsheid, wordt onwetendheid de wijsheid van de ultieme realiteit dhamadhatu, het deed bedrijf van onderling verbondenheid en liefde. Het doel van je momenten van verwarring, van niet weten, van je verloren voelen, is geen ongeluk. Het is het universum dat je nodigt in die openheid te rusten, in plaats van te rennen het op te vallen met gemakkelijk antwoorden of afleidingen. Het is in de bodem van onwetendheid dat het zaad van wijsheid de ruin heeft te ontkomen. Daarom is het doel van destructieve emoties ons wakker te maken. Ze zeggen als alarmbellen. Ooit is een bel die zegt, let op.
Ge helder het woord gekapt. Ge het het is een beldezeg, let op. Ge zot geluk in iets voordenkelijks. Afgunst is een beldezeg, let op. Ge voorgelig jezelf en voorgil ge eigen boeddha-natuur. Niets is toevallig. Ge grootst voorgiften zeggen ge grootst leren. Ge neuros is in fade die weg naar ge gezond verstaan. Het boeddhisme leert ons te stoppen met vechten tegen onszelf. Die reis gaat niet over het worden van een perfect persoon die nu het woord of jealousy voelt. Die reis gaat over het worden van een complete persoon die al zijn energieën kan omarmen met wijsheid en mededogen, en het voorgif kan transmuteren in medecijn. Het doel van je donkerste emoties is om je helderst licht te ontvouwen. Als dit radical idee van het transformeren van voorgif in wijsheid met je resoneert, als je moment van het vechten tegen jezelf, vervolg dan deze alchemistische reis. Abonneer je op het kanaal om meer te leren over deze transformatie. En als je het doel zet in zelfs je moeilijkste emoties, laat dan je like achter om deze boodschap van radical zelfacceptatie te delen. Hoofdstuk dus, het doel van alles, het ontwaakt leven. We zeggen aan het eind gekomen van ons reis door die boeddhistische leringen, maar in werkelijkheid staan we pas aan het begin. We hebben al dreden samengebracht, die wet van karma, het doel van leiden, die wijsheid van vergenkelijkheid, het wonder van onderling verbondenheid, die kracht van mededogen, het evenwicht van die medinlik, die bevrijding van niet zelf, die beheersing van die geest en die transmutatie van die vergiften. Wat doen we nu met dit alles? Wat is het uiteindelijk doel van al deze wijsheid? Het doel is niet om intellectual kennis te vergaren. Het doel is niet om je terug te trekken in een klooster en je te isoleren van de wereld. Het doel is om te leven. Het is om terug te keren naar ons dagelijks leven, naar ons werk, ons families, ons relaties, ons uitdagingen, maar met een nieuw perspectief. Het doel is om een ontwaakt leven te leiden, hier en nu, precies waar we zijn. Een ontwaakt leven leiden betekent begrijpen dat niets toevallig is. Absoluut niets. Dit is geen passief of fatalistisch geloof. Het betekent niet dat we moeten gaan zitten en niets doen omdat alles voorbestemd is. Integendeel, het is een oproep tot radical verantwoordelijkheid. Omdat we karma begrijpen, weten we dat ons acties nu ons toekomst keren. Het doel van het begrijpen dat niets toeval is ons de ultieme macht te geven over het enige moment dat we hebben, het heden. Die persoon die je afsnijdt in het verkeer is geen toeval, het is je leraar in geduld. Die plotseling ziek is geen pech, het is je leraar in vergenkelijkheid en zelfcompassie. Het onverwacht succes is geen geluk, het is het resultaat van eerder acties en een leraar in niet gehefted. Het doel van elke ademhaling is een anker te zeggen voor het heden. Het doel van elk maaltijd is een les in onderling verbondenheid met die planeet. Het doel van elk gesprek is een kans om het juist spreken en dit luisteren te oefenen. Het uiteindelijk doel van de boeddhistische wijsheid is ons te bevrijden van lijden, en vrijheid wordt gevonden in gewoon handelingen. Ontwijken is geen eenmalig, explosief gebeurtenis die ons bovenmenselijk maakt. Ontwijken is een continu proces van de realiteit helder zien en erop reageren met mededogen en wijsheid, van moment tot moment. Die zenmeester Shunryu Suzuki zei, zeggen maar twee dingen, je zit en je weegt die valor. En het wegen van die valor is net zo belangrijk als het zitten. Het doel van je leven wordt niet gevonden in brood heras te gebeuren, maar in die manier waarop je die afwas doet. Doe je die afwas met werk, verloren in gedachten over die toekomst? Of doe je die afwas met mindfulness, voelen het warm water, dankbaar voor die borden en het voedsel dat ze bevatten? Verlichting is verborgen in die alledaagse van ons dagelijks leven. Het doel van alles is ons wakker te maken voor het wonder van het gewoon. Wanneer we op deze manier leven, bloeien twee kwaliteiten vanzelf op, dankbaarheid en dienstbaarheid. Dankbaarheid ontstaat wanneer we die onderling verbondenheid begrijpen. We realiseren ons dat we niets alleen hebben bereikt. We zeggen het resultaat van die oneindige vrijheid van het universum, van die zon, die regen, die boren, ons leren, zelfs ons vijanden die ons sterker hebben gemaakt. Dankbaarheid wordt ons natuurlijk staat. En with die dankbaarheid ontstaat dienstbaarheid, het ideaal van die bodhisattva. We realiseren ons dat ons ontwaakt leven niet voor ons eigen voordeel is.
Het doel van ons te bevrijden van leiden is in beken van vrijheid te worden voor anderen. Ons doel wordt simpel, leiden verminderen en geluk verbroken waar we ook zijn, op welk manier we ook kunnen. Niet omdat het moet, maar omdat het de enige natuurlijke uitdrukking is van een geest die de onderlinge verbondenheid heeft begrepen. Ons doel wordt aanwezigheid van vrij te zijn in een chaotische wereld. Daarom is het doel van alles wat gebeurt geen enkelvoudig antwoord. Het is een voortdurende uitnodiging. Het is het universum dat op je schouder tikt elk moment en zegt, word wakker. Let op. Dit doet ertoe. Het is geen toeval dat je deze boodschap nu hoort. Van al dingen die je had kunnen doen, van al video's die je had kunnen bekijken, heeft een keten van oorzaken en voorwaarden je naar precies dit moment gebracht, om deze woorden te horen. Dit moment heeft een doel. Misschien is het om een zaad te planten. Misschien is het om een zaad water te geven dat al was. Wat ga je ermee doen? Klik je op de volgende video en voor je hebt terugkeren naar de appengist. Of stop je even, haal je diep eten en neem je een bewust beslissing om te beginnen te leven alsof je leven een doel heeft. Alsof elk moment je leraar is. Die wijsheid is aangeboden. Het doel is onvuld. Nu leidt het pad aangevoeten. Het doel van alles is dat je de volgende stap zet. Als deze reis van 10 hoofdstukken die manier waarop je naar je leven en de wereld kijkt fundamenteel heeft veranderd, weet dan dat dit nog maar het begin is. Om deze wijsheid verder te verdiepen en je aan te sluiten bij een gemeenschap van zoekers, abonneer je op ons kanaal en activeer alle meldingen. In het allerbelangrijkst, als je woord, vrede of helderheid hebt gewonnen in deze leringen, laat dan nu je like achter. Je like is niet zomaar een klik, het is een daad van mededoogen. Het is jouw manier om het universum te vertellen dat deze boodschap ertoe doet en om andere mensen, die verdwaald zijn en op zoek naar een doel, te helpen dit licht te vinden. Bedenk dat je bij ons was. Mocht je het doel in alles zien. Mocht je vrij zijn.